Okay. So for this chapter, we're gonna look what is the angular position, angular displacement, velocity, acceleration. So like a kinematic, we have acceleration, we have velocity, we have displacement, distance, kan? So same with this one, but the difference is only ada extra sikit angular. Angular position, angular displacement, angular velocity, and angular acceleration. Okay, and then we're gonna look at the equation of constant angular acceleration. Sama macam kinematik, kita ada constant acceleration kan, yang ada 4 formula tu. Ada 4 formula tu yang saya suruh you memorize. And then we're gonna look at the relation between linear and rotational parameters. So how we gonna relate these two parameters between linear and the rotational. And then we have a circular motion, tangential acceleration, centripetal or radial acceleration, and centripetal force. Okay, this is a lesson outcome. Hope you can know what is the angular displacement, what is the angular velocity, acceleration. You can apply the relationship between the linear and the angular. And centripetal force dengan centripetal acceleration. Okay, we look at this one. Okay, circular motion is rotational around a circle. So if you have any object that moving in a circular ataupun rotate around one point, we can categorize this one is as a circular motion. So this is the displacement, the angular displacement S, and this is the radius, and this is the angle, interval, angular. Okay, so this is the first term that you have to know. We call it an angular position. The delta, and the unit is in radian. Kita tak guna degree, kita guna radian. So the angular displacement is equal to S over R. So this is the first formula that you have to know. Or we can manipulate this formula, become to S equal to R theta. So the angular displacement equal to radius time angular displacement. Okay. Another terms that you have to know, revolution. Revolution. One revolution is equal to 2 pi ataupun 2 pi radian, or in degree 360 degree. So kita panggil satu revolution. So let's say you you see a sentence that said the object already move around 2 revolution, meaning actually dia dah pusing 2 kali. Maknanya kalau 1 revolution is 2 pi, maknanya 2 revolution 4 pi, or in degree 720 degree.
So let's say 2 revolution so equal to 2 times 2 pi ataupun 2 times 360 degree. Okay, because sometimes in the question dia letak dia give the revolution statement Okay? Madam, Ya. Macam mana nak tukar angle kepada radian? Lupa. Ah. 2 pi sama dengan 360. Katakanlah awak nak tukar berapa? Katakanlah awak nak tukar 2/3 pi dalam degree. So, ni sajalah. So, X equal to 300 degree times 2/3 pi divide by 2 pi. So this one boleh potong-potong. Cuba calculate ni. Dapat berapa? Mana pula calculator saya? Cuba kira berapa tu? Dapat berapa? 170. Ha? 170. 120 degree. Boleh? Boleh Boleh, ke? madam, boleh. Okay. Boleh ada. Okay. Tadi kita tengok angular displacement, angular position atau angular displacement dalam bentuk ni. Okay, angular displacement is defined as a distance between two positions. Okay, let's say this is initial point, theta 1, and then this wheel moving, roda ni bermusing dekat position theta 2. So, we can measure, we can calculate the different theta 2. So delta 2 minus delta 1, so we get the angular displacement. Okay, we have angular velocity. Kalau dalam kinematik kita ada V, but here for angular velocity kita guna this symbol, omega. Okay. So kalau for B, S over T kan. Delta S over delta T. So same here. The angular velocity is delta angular displacement over delta T. Kalau yang ni dalam bentuk meter per second. Yang ni dalam bentuk radian per second, sudut per second. Okay. Here we also have angular acceleration. Kalau dalam kinematik kita ada A equal to V1 minus V0 over T, delta T. So same with this one, we have angular acceleration which is equal to V2 minus V1 over delta T. Simbol dia guna alpha. Kalau kinematik dia guna A, untuk ni dia pakai alpha. Okay. Okay, this is a formula for linear kinematic. Chapter
Chapter 3 lah. Chapter 3. So this is the formula that you have to memorize. Okay, so for angular rotation, so this is the formula that you have to know. Ataupun you ingat je salah satu formula, cuma you ingat V tukar kepada omega. Apa tadi lagi tadi? A tukar kepada alpha. Satu lagi X ataupun S tukar kepada delta. So you can see here V, ni omega, this is V, alpha tukar A, S tukar jadi delta. Okay? Okay, kita look at the example 1. Okay, read the example first. Okay, we have a wheel with angular speed 30 rotation per second. To rest with a constant acceleration. So this is alpha. Okay, instant 60 revolution before it stop. Okay, rest. Rest maknanya angular equal to 0. Okay, this is okay, what is the angular acceleration? Ni lah. Dia tanya ni lah. What time elapsed before it stop? Okay, so we have to determine what formula that we have to use. Okay, untuk angular speed ni, dia bagi dalam bentuk rotation, dia tak bagi dalam bentuk apa tu, radian per second. So you have to convert the apa ni, the rotation per second tu dalam bentuk radian. Saya kecilkan sikit. Okay, cuba tengok solution dia sekejap. Tak boleh saya
erase the content-content ni. Okay. Okay, the angular speed, velocity dia equal to 30 rotation per second. Tapi biasa dalam angular speed kita dalam bentuk radian kan. So 30 times 2 pi per second. So that's why we get 60 pi per second. Okay, so that's why we get 60 pi per second. Okay, because it's brought to rest, maknanya omega final equal to 0. So that's why omega final equal to 0. Okay. Okay, antara formula ni yang mana formula mana kita boleh guna untuk cari apa ni? Untuk cari acceleration. Okay, formula ni tak boleh. Formula ni pun tak boleh sebab ada T. Kita tak ada T dan kita tak ada apa ni acceleration. Ini pun kita ada dua unknown variable. So kita boleh guna formula ini. Okey ke ni senyap ni? Timbang juga saya. Ada 44. You already download the material from the you already download the material from the Google Classroom I think I already upload the notes there. Okay. So kita boleh guna formula tadi. W square equal to W naught square plus 2 alpha theta. But we don't know the theta kan? Theta kita tak bagi lagi, kita tak tahu, we don't know the theta. Theta is the theta final minus theta 0. But we already given 60 revolution per second. So kalau tukar dalam satu revolution tadi bernilai 1 revolution bernilai 2 pi. So kita ada berapa? 60 revolution. So 60 revolution times 2 pi. So we get 120 pi per radian. So gantikan dalam theta minus theta tu 120. So substitute into this formula. So you can find the acceleration. So here we can calculate the acceleration is equal to negative 47 radian per second. Okay, the next question asks you to find the times elapsed delta t. So untuk cari delta t, you boleh guna mana-mana formula yang ada t. Okay, nak guna formula ni pun boleh, nak guna formula ni pun boleh. Sebab nilai angle displacement we already know,
nilai omega naught we already know, nilai alpha pun we already know, ataupun nak guna formula atas ni pun boleh, mana-mana boleh. And then you substitute into the formula. So you will get the T equal to 4 second. Okay, boleh ke? It takes time lah untuk faham. Tapi insya-Allah, yang you perlu ingat, kena ingat formula ni saja. Formula ni. Cuma kena tahu dia punya term tu apa. Kalau speed omega, kalau displacement theta, kalau acceleration alpha. Kalau time T lah. Okay. Okay, boleh buat exercise given, and then already given the answer. If you, and then you can compare. If you have any problems, you can WhatsApp me. Okay, now we move to the relation between angular and the linear variable. So sekarang kita nak relatekan dia punya dalam bentuk kinematik. Kita nak kadang-kadang kita nak relatekan dia dalam bentuk kinematik. So untuk kinematik kita ada S, we have V, we have A kan? Lepas tu T lah, biasalah. So this is the parameters in the kinematic. So dalam angular, kita ada omega, kita ada theta, kita ada omega, kita ada alpha. And T tak ada masalah lah. We use the same term lah. Okay, so how we gonna relate angle displacement in the rotational to displacement in a linear. So S equal to R theta. Okay, what is the relationship between omega and V? V is actually R omega. Okay, T period period. Time taken to complete one cycle. So T equal to 2 pi over omega. Omega is angular frequency equal to 2 pi F. Ni sama je, formula sama Ni formula yang sama. So you either choose one formula sajalah untuk remember. Okay? Okay, ini kita dah tahu. Ini kita dah tahu. How about the relationship between acceleration dengan alpha? Okay, ini dia punya tu Okay, A dalam kinematik sama dengan AT plus AR. A equal to AT plus AR. AT ni apa pula? AR ni apa pula? Okay? AT adalah we call tangential acceleration. Tangential acceleration ini. Dan AR kita panggil dia radial acceleration ini. So A adalah combination of two this vector. Vector A tangent campur AR menghasilkan A.
Macam yang tadi ni. Yang ni. Okay, formula A tangent R times alpha. Formula AR sama dengan omega square R. So dapatkan ini, masukkan. So dapatkan yang ini, masukkan ke dalam formula A. So ini okay, masukkan A tangential dalam ni dan masukkan AR sama dengan ni ke dalam ini. So you akan dapat A. Untuk cari magnitude guna formula biasalah. Okay, ini example 3. Sekejap. Okay, the next section we gonna cover is centripetal force ataupun kita panggil FC. Okay, centripetal force ni contoh dia adalah contoh dia macam ni. Apa yang saya nak bagi contoh? Apa-apa saja benda yang moving dalam bentuk sirkular. Ini contoh dia yang ni. Mesin basuh. Mesin basuh. Kalau mesin basuh, you tengok waktu dia spin tu. Waktu dia perah kain tu, spin tu, you can see. Okay, ni katalah ni mesin basuh kan. Waktu dia spin tu, you can see apa dia ni? Air tu terkeluar begini. Air daripada baju tu dia apa ni? Kita panggil apa? Dia kita spin drum tu, washing machine punya drum tu, air tu dia pada masa yang sama air tu dia tak pusing, dia apa tu, dia straight. Dia apa ni? Terbias. Terembes straight. Sebab tu dengan kuasa centripetal force ni ataupun kita guna centripetal force punya daya ni, sebab itulah kain jadi kering dalam mesin basuh tu. Kain tu menjadi kering dalam mesin basuh tu. Sebab kalau kita nak tengok dalam mesin basuh tu, kita tak adalah tekan mesin basuh tu kan. Kita tak ada tekan mesin basuh supaya mesin basuh tu kita tak ada push apa tu, we give a pressure on the laundry sampai air tu keluar. What we done in the machine washing machine is kita cuma pusing the drum saja. Kita pusing, tiba-tiba kain tu jadi kering. Kan?
Sebab air tu terkeluar daripada kain tu. Macam ni lah. You basah, rambut you basah ke apa-apa basah, untuk cepatkan kering, you pusing. You pusing badan you, nanti rambut you pun terbang, air tu pun terkeluar. Itu satu contoh centripetal force lah. Application of centripetal force. So centripetal force ni macam daya tu dia pegang supaya benda tu berpusing dalam bentuk circular. Macam washing machine drum tu dia berpusing dalam satu circular motion je. Dalam bentuk gini pusing. Tapi air di dalam kain tu ikut ni lah. Kain tu pusing ikut drum ni lah. Tapi air di dalam laundry tu kita tak boleh nak pegang, so dia terkeluar. Dia tak ikut pusingan sekular ni. Dia pun terbebas air tu. Lama-lama kain tu pun kering. Itu maksud dia centripetal force. Contohnya lah centripetal force. Okay. Saya tak nak go detail for this one sebab takut you bertambah pening. Cuma kita pergi go through sikit dah lah dia punya formula. Okay, so F net equal to MA. So ini memang you dah tahu dalam chapter 4, Newton's Law. Ini Newton's Law nombor berapa? F equal to MA. Nombor hukum kedua. Hukum kedua, second Newton's Law. Kedua. Okay, second Newton's Law, F always equal to MA. Okay, for centripetal force, A dia adalah centripetal acceleration, AC. So kita ganti je lah AC. Dan force dia, kita panggil dia centripetal force lah, FC. So that's why FC equal to MAC lah. FC equal to MAC. Daripada ni jugalah, daripada F equal to MA. Cuma kita tambah C sajalah. But C is centripetal acceleration equal to V square over R. Ini formula tadilah. Formula yang atas tadi tu. Ini. Ini R equal to D. Okay. Okay, when we substitute this one into this formula, so substitute saja AC gantikan dengan V square over R, ataupun boleh ganti RW square, ataupun boleh ganti MVW. Mana-mana lah. Depends on the question given to you lah. Data mana yang diberi. Lebat ni hujan. Okay? Boleh? So for this chapter, kena ingat banyak sikit formula lah. Agak pening sedikit. Tapi kalau you selalu buat exercise, insyaAllah no problem. Can you hear my voice? Yes. Yes. Okay, this is example 5. Cuba tengok dulu example 5.
Okay, so 900 kg car, so this is mass. Okay, this is V. This is a radius ataupun R. Determine the acceleration A and FC. AC sebab circle. So AC sama dengan V square over R. So substitute saja formula lah. So substitute V 10 square over R 25. So dapat AC equal to 4 milli per second square. Okay, and then you have to find the FC. So FC equal to MAC. M 900 kilo time AC kita dah dapat 4 M per meter square. So, dapatlah jawapannya 3,600 Newton. Boleh? Boleh madam. Boleh madam. Okay, you boleh tengok exercise lain dah ada jawapan and you can compare lah. If you have any problem, you can ask me. Okay, sebelum saya lupa, berapa orang ni? 46. Saya nak tanya you, pasal test. Sebab test suppose within week, minggu ke-7. Minggu ke-7 maknanya next week lah. We're gonna have a test 1. Test 1 we cover chapter 1 until chapter 5. Chapter ni tak masuk. This chapter akan masuk dalam final test. So test 1 sampai chapter 1 until chapter 1 until chapter 5. Last week sampai itulah, sampai power work. Wah. So boleh tak kita ada test next week hari Rabu malam? Boleh kot. Hari Khamis malam you ada test UED kan? Hari Khamis malam you ada test UED kan? Betul. Tapi banyak risaulah UED tu sebab UED tu apa tu, dia tak ada grading, dia hanya lulus atau gagal. Lagipun dia lebih kepada IQ question. Okay. So tapi fizik dia ada grading. Dia ada grade lah, A, B, C and so on lah. Okay. Suppose next week kita akan masuk chapter lain lah. Tapi saya rasa next week mungkin kita tak buat kelas. Kita fokus on the tutorial and the exercise. Preparation for you're gonna have a test. Okay madam. Okay, setakat ni okay? Okay. Any question about this chapter? Okay. Kalau you kena buat tutorial baru you nampak. Sebelum you buat tutorial, buat dulu exercise in this note. If you have any problem, you just ask me. Okay, any question? Kalau tak ada, we stop here lah. Atika. Apa dia Adam?
Atika nak tanya, madam. Atika, boleh? Senyap. Tak ada pun, tak ada. On pun mic Atika. Tipu Adam, apa Adam? Adam ni. Adam ni tak baik lah. Dia tak ada tanya. Tak madam. Biasa tanya. Ya, ada. Adam yang nak tanya madam. Adam ada. Ya Allah. Ya Alah, saling mengusik pula Madam, untuk Ya. kelas petang ni yang pukul 4:30 tu, bincang tutur chapter berapa? Kinematik. Okey. Terima kasih madam. Kinematik pula. Last week kita buat apa? You daripada Apa? group mana? AB. Last week kita buat apa? Lupa dah. Sebab ada satu grup tu tak buat sebab saya ada meeting. Kita continue lah. Last week kita buat kinematik. So this week kita akan buat Newton's law lah. Madam, Ya. Kita akan buat untuk Newton's yang law. kalau ada group yang belum present tu macam mana Kan saya suruh PM me, WhatsApp me. Oh, okey. Nanti you WhatsApp personal saya lah. Sebab ada 2 grup yang tak present lagi. Sebab kita tak boleh nak present ramai-ramai sebab we already take. Kalau tak kita akan ambil masa dia orang. Okey. Okay, nanti WhatsApp saya. Okay, any questions lain tu? madam. Ya. Attendance kat mana? Kalau attendance untuk meeting ni, memang siapa yang datang meeting, siapa yang join this meeting memang saya auto attendance. Saya memang auto record attendance. Biasanya attendance yang dalam apa tu? Dalam apa dah? Dalam Google Classroom tu biasa untuk student yang tak boleh join this meeting. Dia cuma tengok recorded video. So sepatutnya either one lah, you sama ada you attendance you ada dalam tu ataupun attendance you ada dalam ni, ataupun ada dua-dua tak ada masalah, lagi bagus. The problem is dalam dua-dua attendance tu tak ada. Yang tu baru kita kira you absent. Okey. Clear? Kalau saya tak ada dekat GC okey kan? Ya, sebab you dah ada attendance kat sini, tak ada masalah. Okey. Thank you madam. Sebab yang ni auto attendance. Okey, ada soalan lain? Petang ni kita ni pukul 4:30 apa dah? Newton's law. You kena buat dulu. Lepas tu you tanya soalan yang you tak dapat. Kalau kita nak go through one by one memang tak sempat lah within 1 hour. Okay? Thank you very much. Kita stop our class sekarang. Alhamdulillah. Okay, can you can leave the meeting. Thank you very much. Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam. Welcome everyone. Thank you madam. Thank you madam. Okay, welcome everyone. Thank you, madam. Terima kasih. Sama-sama. Hmm.